because some of them are joining. So we can start. We can wait for another 2 minutes and then start. She will be in at any time within 5 minutes. She's already there. Doctor has joined already. All right. Some of them are joining on YouTube. So yeah, sure. Okay, brother. Good evening, everybody. Shubha Sayankalam. Thank you very much for joining with this COVID awareness program today organized by Church of Christ, Hyderabad. And it's a great privilege, I feel, to have a doctor in our panel to address us regarding the COVID treatment or the awareness or how we need to take the vaccine. A lot of information. And thank you very much for making time and coming and joining. I hope most of the doubts will be clarified when the presentation is going on by the doctor. But still, if people have any queries, they can post directly to Brother Joshua. And already people who have sent their questionnaire, you don't have to send it again. Already they have the list. But if anybody wants to have any additional things, apart from the things that they are asking, if you have any queries, you can please directly post it to Brother Joshua. That will be taken care. And thank you very much. Be careful while listening and understand it. Don't unmute yourself and try to understand. And if any doubts further also, it can be clarified personally with the leaders. And I'm really grateful and thankful for this webinar to be conducted by Church of Christ and a lot of initiation by Brother Robert and Satish brother, Joshua brother, and Vinay brother. And it's really a great joy to be in this unit. And I hope everybody will personally take the information and not to get panicked, but still you can get the information and be assured that God is with us and we have good guidance among us. So please be assured that we can cope up with this and take this opportunity. అందరు కూడా మరి ప్రశాంతంగా చెప్పే విషయాలు వినండి, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మరి ఈ యొక్క కోవిడ్ రెండో దశలో ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి, మరి మీ ఎట్లా సమస్యలు వచ్చినా కూడా ఏ విధంగా డాక్టర్ని చేరుకోవాలా లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా తీసుకోవాలనే విషయాలన్నీ చెప్తారు. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఈ సమయంలో బ్రదర్ జాషువాకి పోస్ట్ చేయండి పర్సనల్ గా. మరి ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్ సెషన్ ఉన్నప్పుడు. మరి అందరు కూడా జాగ్రత్తగా విని మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా జయప్రదంగా ఈ యొక్క రెండవ దశని ఎదుర్కొనే విధంగా మరి బలపడదామని ఆశిస్తూ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Over to Brother Satish. Robert, you want to introduce? Good evening, all. It is a wonderful evening today, and it's a privilege that in our today evening, our guest, Dr. Manekar, Jyoti Manekar. I just wanted to introduce about her. Dr. Jyoti Manekar, she is a knowledgeable and very well-liked physician, mother, and a wife. She has lived in Atlanta for over 20 years. She completed her family medicine residency program from Emory in 2005 and completed her fellowship in weight management with the Obesity Medicine Association. Dr. Manekar is a board certified obesity medicine specialist. Dr. Manekar enjoys gardening, watching movies, reading, and doing outdoor activities with her family. She is married, has 2 daughters and a dog, and there are many other certifications she is holding. And with enough of saying all those great talented Dr. Jyoti Manekar, she is selflessly coming up on the board and helping all those people who are having many questions. And she's also into Seva, and there is one website where she is giving free consultation to everyone for all those Indians. Even though she is in Atlanta, still her heart is in India and always beats for India.
And I'm so happy to welcome our guest, Dr. Jyoti Manekar. Over to you, Dr. Jyoti Manekar. Thank you so much. Let's give a big applause for Dr. Jyoti Manekar. Thank you so much, Robert, for that wonderful introduction. Can everyone hear me? Yeah, yes, we can hear you. So there will Thank be you. Telugu translation also. A brother will be translating in Telugu for you. Thank you. Thank you for doing that. And నాకు కూడా కొంచెం తెలుగు వస్తుందండి, so I hope I can help some. If Wow. not, yeah, definitely Anthony and other folks could help out. Thank you. Now, would somebody read the question for me so I can start answering them? Or Robert, do you have that list that you sent to me, or you want me to pull up on mine? Joshua is there. He's going to ask n number of questions. Everything is Okay. compiled. Joshua, over to you. Doctor, thanks for joining us. I have the list of questions which I'll put forward to you. We have around 26 questions, and any more questions come, then also I'll be adding it. The first question we have is that from somebody's asked, what is the alternative for the injection remdesivir as it's not available easily? Right. So basically, to begin with, COVID is a viral disease, and as you all see, it spreads by respiratory route, meaning if somebody coughs or sneezes, you can inhale those droplets and get the virus. Now, who gets infection is if you have enough viral load in your body and your body has started a fight, but it is not able to win the fight. That's when you get the disease. So the most common initial symptoms for most people are sore throat and congestion and fever. The cough is usually a dry cough to begin with. So those are the most common primary things. Some people have noticed some diarrhea as well. In any viral illnesses, there is fatigue. So is with this one. So a lot of people can have a lot of fatigue with this. So these are the basic things that happen. If people in the house have COVID, if one person has it, the other person is going to get it just because of the close proximity. But if you're outside and you're mingling around people, try to kind of keep that distance, as you have heard repeatedly, that use a mask, wash your hands frequently, and social distancing. Those are the key to prevent and not get extra exposure to the viral load. More virus in your system, again, the battle is going to be not in your favor. So let's be aware of that. Coming back to the treatment, now everyone's heard the big names like remdesivir and favipiravir. So those two are the antivirals. Favipiravir and remdesivir are both antivirals that are used, but they are used early in the disease process. Have asked me, where can we get this medication, because now this condition has worsened. So a lot of times it may not be as effective, so be aware of that. And there is also a shortage, I hear, in India with these antiviral treatments. So we're trying to work with pharmaceutical companies to ship some of the medications, and we're working on that. So hopefully we can get more pharmaceutical companies to help us out with that, and then more of the medicine will be available. But for now, prevention is the key. If you haven't gotten it, don't think you cannot get it. Anyone can get it. And while treating patients, I got COVID as well last year, and luckily I could manage it with simple treatments like just taking paracetamol, rest, and fluids, vitamin C, D. So hopefully we all can beat the battle just with this. But there are people who have high-risk conditions like diabetes, or they may be immunocompromised, or they may be on other medications that lowers their immune system. Those people have a bigger likelihood of getting the virus. So in that situation, we definitely want to use those medications. The other thing is vaccines. If they're available, please take them. There's nothing better than that. And I know in the questionnaire, I've seen a couple people ask me about vaccine efficacy. And it's not about the efficacy. It is about take the vaccine, let's increase our immune system, because vaccine helps to build
soldiers in our body to fight the infection. So let's kind of work on that. I'm sorry I gave you a long answer, but that I wanted to make sure I kind of talked about the introduction. Yeah. ఇప్పుడు Yes, and కోవిడ్ గురించి డాక్టర్ గారు చెప్పినారు. మరి ఏ విధంగా అది శ్వాసకు సంబంధించిన వ్యాధి, మరి అది మన తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు ఆ తుంపర ద్వారా మనకు వ్యాపిస్తుంది. మనం ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే ఒకరికి వచ్చినట్లయితే మిగతా వారికి చాలా సునాయాసంగా వస్తుంది. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి, మరి మాస్క్ ధరించాలి, మరి దూరం పాటించాలి. మరి ఆ విధంగా మనము దీన్ని ఎదుర్కోవచ్చు. ఒకవేళ వచ్చిందంటే మనలోని ఆ యొక్క మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అన్నది పోరాడుతుంది. ఆ పోరాటంలో ఒకవేళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓడిపోయినట్లయితే మరి కోవిడ్ బారిన పడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం జాగ్రత్త పడాలి. ఒకవేళ వస్తే దానికి మరి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. మరి రెమ్డెసివిర్, ఇంకొక ప్యాపే అనే ఇంకొక మందు ఉన్నది. ఆ 2 మందులే ఉన్నవి, కానీ అవి విరివిగా దొరకట్లేదు ఇండియాలో. కాబట్టి రాకుండా ఉండటానికే ముందు జాగ్రత్త పడాలి. మరి అదే విధంగా మరి ఈ కోవిడ్ గురించి ఇన్ని విషయాలు మరి మీతో నేను పంచుకున్నాను. ఇవి ముఖ్య అంశాలు వీటిలో. You can go ahead. Yeah, thank you, bro. Doctor, the second question is like a person who was positive and later on RT-PCR. After how long should the test be done again? Once a test is done and it is positive, we do not recommend retesting because, again, it may not be always very accurate. If you are positive, the bottom line is you're testing to see if you have it positive and to treat it accordingly. And there's no recommendation if you're clinically better, if you don't have fever, fatigue, shortness of breath, cough, or any of the ailments, there's no need to recheck it. There's no recommendation for retesting or saying, oh, I'm now COVID-free. So what are the chances that you're going to get it again in the next 2 hours? We don't really recommend retesting to see if you're negative. మరి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకసారి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అది నిర్ధారణ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోవాలని మరి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని మరి డాక్టర్ గారు సిఫారసు చేయట్లేదు. ఎందుకంటే మరి ఒకసారి పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత కోవిడ్ వచ్చిందని నిర్ధారణ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మందులు వాడాలి. మనకి జ్వరము, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ తగ్గిపోయి ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. Great. Right, doctor, the next question is like there's a lot of talk about this plasma donation and things like that to help people. So the question is, who can donate plasma, and within what time of recovery should the plasma be donated? Initially, when we first started knowing about COVID, we came up with a lot of different things, and this is one of those things. Now the studies show that it's not as effective. We used to test people for antibodies and then take their plasma and inject. But right now the recommendation from the WHO is it's not as effective. So there's no recommendation for plasma donation or giving somebody plasma. మరి ఈ ప్రశ్న ఏంటంటే, మరి ప్లాస్మా డొనేషన్ అనేది ఎవరు చేయాలి, మరి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత సమయం తర్వాత ఆ ప్లాస్మాని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది? డాక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే, మరి మొదటి దశలో వారు ఈ ప్లాస్మా ఉపయోగించారు, కానీ WHO మరి సిఫారసు చేస్తుంది ఈ ప్లాస్మా వాడటం వల్ల ఉపయోగం అన్నది చాలా తక్కువగా ఉందని. కాబట్టి ఆ ప్లాస్మా అన్నది వాడట్లేదు ఈ మధ్యలో అని. Right. The next question is like about the COVID positive patients. There are diabetics and non-diabetics. So is there any difference in the diet plan for the diabetic and non-diabetic patients? Definitely. Diabetics, imagine they have high sugar, right? These are sweet people. And they have a lot of sugar in their blood circulation, which means they attract bacteria or viruses or any infections. Bacteria, virus, and infections thrive on glucose. So if their sugar levels are high, their risk of having more or worse infection is much higher. So I recommend that diabetics especially have to be very careful about maintaining their sugar levels lower or in the normal range. And that is not only their medications, but the way they're eating. So watch out for simple sugars like rice and bread, pasta, potatoes, all these things have a lot of sugar. So try to avoid those things and eat more vegetables
and lean protein, like something that is proteinaceous. So it's basic, simple thing that I could recommend, and if people could note this, keep your diet where you have 30% protein and 70% vegetables. That automatically allows your sugar to go, go down. So when sugar is lower, your risk of bad infection is much lower. And the other thing is, if you are diabetic and if you get COVID, and a lot of times you get treatment with steroids if you have respiratory problems, in that situation, your sugar can go up significantly. So some of the times insulin medication has to be adjusted to that steroid. So at least 1/3 of the dose goes up when you're on steroids for short term. And then long-term recommendation of steroid is not there. Use it as short as possible, but diabetics have to be extremely careful when they're taking steroids and if they have infection. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు మరి లేని వాళ్ళు మరి ఏ విధమైన ఆహార పద్ధతులు అవలంబించాలని మరి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే మరి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి మరి బ్యాక్టీరియాని వైరస్ ని ఎక్కువ ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వారు చాలా జాగ్రత్తగా వారి షుగర్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ షుగర్ లెవెల్ అన్నది దాటకుండా అధికం కాకుండా చూసుకోవాలి. వారు తినే తిండిని బట్టే మరి ఇది సాధ్యం అవుతుంది. డాక్టర్ గారు సిఫార్సు చేసేది 30% ప్రోటీన్లు 70% వెజిటేబుల్స్ మరి కూరగాయలు ఎక్కువ తినాలి అంటున్నారు. మరి ఒకవేళ మీరు షుగర్ వ్యాధి కలిగిన వారై ఉండి కోవిడ్ బారిన పడి ఉన్నట్లయితే మరి స్టెరాయిడ్స్ వాడతారు. మీకు ఒకవేళ స్టెరాయిడ్స్ వాడి మరి ఆ తర్వాత కోలుకున్నట్లయితే మీ షుగరు అన్నది మరి అత్యధికంగా అవుతుంది. మరి దాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి మీరు సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. మరి తీసుకోకపోతే మరి ఇబ్బంది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా షుగర్ ని మరి అదుపులో ఉంచుకోవాలని చెప్తున్నారు. One thing about this diet you spoke about for the diabetics, 70%, 30% protein and 70% vegetable is a real good point that everybody should remember. Yes, doctor. The next thing is actually asked for patients who are not vaccinated and they became positive and they recovered. The question is, how long after recovery can a non-vaccinated person take vaccine? And along with the question is also that what are the precautions that they need to take after complete vaccination? That's a very good question, Joshua. Once you have COVID positive, let's say you got infection and then you recovered, it is considered that your body develops antibodies to fight the infection. So these antibodies can last anywhere between 6 to 12 weeks a lot of times. So usually they say you don't have to get a vaccine for the first 90 days because you got some protection from the previous infection. But some people can still go ahead and get the vaccine. They're not going to hurt themselves. It's just that you're trying to allow someone else to get the vaccine meanwhile. So it's just because of the shortage of vaccines too, that we are letting these people who already have immunity to use their immunity to fight that infection. And then after 3 months, they can certainly take the vaccine. But there's no harm to taking the vaccine early. Definitely you can take the vaccine early. Did I answer all the questions, or did you have a second part to that question? What are the precautions they need to take after complete vaccination? Okay, so even after you complete the vaccination, since we are in the pandemic where every other person has some kind of infection, it is important to still use your mask and use the same precautions, have hand washing, social distancing, and all that stuff. Because you can also be a carrier. That means you can get the virus in your nasal passages, but you may not get infection because you're immune, but you could transmit it to someone else. So it's very important to still do your hand washing, use your mask, and all of those good things. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత మరి ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకుండా ఉండి మరి కోవిడ్ బారిన పడినట్లయితే ఎన్ని రోజుల తర్వాత వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని, మరి ఒక్కోసారి కోవిడ్ బారిన పడిన తర్వాత మరి మీలో ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పోరాడుతుంది కాబట్టి 6 నుంచి 12 వారాలకి అది పని చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 90 రోజుల వరకు అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ఒకవేళ మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కూడా మీ నుంచి ఇతరులకు సంక్రమించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మాస్క్ వేసుకోవటము, చేతులు కడుక్కోవటము ఇవి చేస్తూనే ఉండాలి. This is a very important point, doctor, because once we vaccinate, we should not take it for granted that yes, now we won't be infected. You need to think about the others too. Thank you.
Right. And also it takes time, you're right. And also it takes time for the immune system to develop. Once you take the vaccine, it takes about good 2 to 3 weeks for your immune system to start recognizing infection, to develop antibodies. So you want to be careful because let's say if you got a vaccine today, 2 days from now you got exposed, you can still get the infection because it takes 2 to 4 weeks for your body to generate immunity. So you got to be careful in that period of time. And a lot of times people feel secure that now they got vaccines, they are kind of, safe, but it's not safe. Again, vaccines are good to prevent or decrease your risk for severe infection and hospitalization, but you can still get smaller infections meanwhile. So just be aware of that. The deadly disease or deaths from vaccines have been lesser. So people who are vaccinated, their deaths after COVID, if they got a COVID infection after vaccination, their risk of getting severe infection and dying is lesser. So that's what the vaccine is for. So you still got to be careful. So, for example, in the United States, right now, the CDC has opened up people's groups, meaning in the past they were all locked down, but now they opened up and they said people who are all vaccinated, they can mingle without masks. But people, let's say one is vaccinated and one is not, you cannot still mingle without masks. So something to be aware of. So same thing in India too. Right now, since we are in the pandemic time, until everybody's vaccinated in the next 3 to 6 months, just kind of keep that protocol. Don't let your guard down. Be careful. Every life is important. మరి వ్యాక్సిన్ తీసుకోగానే అది వ్యాక్సిన్ పనిచేయటం మొదలు పెట్టదు 2 నుంచి 3 వారాల తర్వాత పనిచేస్తుంది కాబట్టి మరి జాగ్రత్తగా ఉండాలి 2-3 వారాలు. అదే విధంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత కోవిడ్ రాదని కాదు, కానీ కొద్దిగా రావచ్చు. మరి మరణం వరకు తీసుకువెళ్ళేంత కోవిడ్ రాదు, కొద్దిగా వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకోని వాళ్ళు మరి కలవద్దని మరి అమెరికాలో చెప్పి ఉన్నారు. అదే విధంగా ఇండియాలో కూడా మరి వారిద్దరూ కలవకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించారు. Doctor, there's a question related to the same fact. Somebody has asked this, like, I took vaccination and the same day symptoms for COVID started. Now I feel better, but now I'm taking care of my husband. Is it possible for me to get infected again? Also, how long after recovery should I take my next dosage of vaccination? And that's a very good question. Again, same thing, when you're immunized, it takes time to develop immunity. So it depends on the time when you took the vaccine and then you're caring for a person who is sick with COVID. So let's say if you took the vaccine and it's been 4 weeks out, then you are significantly immune. So you could still care for the other person, but still use your mask because you don't want the virus sitting in your nasal passages, because the other person around you may not be immunized and they can keep you will be shedding your virus back and forth. So still use your precautions by using your mask, hand washing, social distancing, and all that stuff. But is there protection? Definitely. Your risk of getting another infection is a lot lower, and that's why we are vaccinating. But at the same time, is there a zero risk? No. There always can be a risk. And like I said, you can get infection, but it may not be as severe. And that's why don't let your guard down. Please use your precautions. And thank you for caring for the other person. మరి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వెంటనే నాకు కోవిడ్ వచ్చింది, మరి ఆ తర్వాత జ్వరం వచ్చింది. మరి నేను నా భర్తను మరి జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చా, లేక ఎప్పుడు నా 2వ డోస్ తీసుకోవాలని అడిగినారు ప్రశ్న. దానికి సమాధానంగా డాక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే, మరి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నామంటే పూర్తిగా సురక్షితం కాదు, మరి అది వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి అది నాసిక రంధ్రాల్లో ఉన్నప్పుడు మరి ఇతరులకు సంక్రమించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మాస్క్ వేసుకుని మనము మరి ఉండాలి. మరి వ్యాక్సిన్ వేసుకోగానే అది పనిచేయదు, కొంత సమయం తర్వాతే అది పనిచేయటం మొదలు పెడుతుంది. మరి ఆ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. Now, Doctor, I think this is with in India we have this first this Covishield. It has been told that the first it was told 8 weeks, now 12 weeks to 16 weeks, and all the stuff. With that, somebody's asked a question: if a person has taken the first jab, how many weeks should he wait for the second dosage for Covishield or Covaxin, especially for those above 50 years? Or for vaccination, go ahead. Sorry, go ahead.
No, for diabetics and the person is focusing on diabetics and people above 50. The recommendation for vaccine and duration is same for everyone, no matter what. So depending on what the package says, if Covishield has to be done in 4 weeks, do it. But the minimum time between 2 doses is at least 3 weeks, 2 to 3 weeks. So don't take it early because you may not benefit. But whatever the company recommendation is for that particular vaccine, just follow that, whether you're diabetic, non-diabetic, elderly, or young, or adolescents, but just be mindful of the duration that's been listed on the package insert. మరి ఒక మొదటి వ్యాక్సిన్ కి రెండో వ్యాక్సిన్ కి మధ్య ఎంత కాలమానం ఉండాలని మరి ప్రశ్న అడిగినారు. దానికి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే మరి మరి వారు ఏం చెప్తారో మరి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ రికమెండేషన్ ని మనము ఫాలో అవ్వాలని. మరి 4 వారాలు అంటే 4 వారాలు, 6 వారాలు అంటే 6 వారాలు, కానీ 2 నుంచి 3 వారాల లోపలైతే తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే అట్లా తీసుకోవడం వల్ల అది పనిచేయదు కాబట్టి. Right. Now, and then if you take it later, for example, let's say it's been the first shot you got it, but then you're trying to get the second shot, you never got it. It may be after 2 months that you're getting it. So you don't have to restart the series. You can just take the second shot. మరి ఒకవేళ రెండో డోస్ తీసుకోవడానికి 2 నెలలు గడిచిపోయింది అనుకోండి, మనకి దొరకకుండా, మరి అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెట్టొద్దు, కానీ ఆ రెండోది తీసుకుని అక్కడితో ఆపివేయాలి. This is a real great valid thing, doctor. Thank you very much. The next question is about the third wave. It's like scientists are talking about the third wave. Will it be a new mutant? If yes, how ineffective will the vaccines be for the people who are vaccinated? Will a new vaccine be required? That's a very good question. That is something that we are still looking into, but it is in our hands to stop the third wave. So do all the things that you can do to prevent. So staying away from groups and meetings, weddings, and all those things will help to prevent that third wave, because virus has a tendency to mutate, meaning the DNA that is in the virus can change its forms. So it becomes a different mutant. If 1 or 2 of the DNA particles or RNA particles change, it becomes a different mutant of the virus. And viruses are very smart about that. So that's why, to get smarter than them, it's better to be vaccinated, so at least our body recognizes and creates antibodies. Do we know if we're going to fight all the variants? Probably not. Just like flu vaccine, every year we get a different strain and we create a vaccine for that strain for that year. So it covers about 40 to 60% of the strains, not 100%. So hopefully we don't jump into the same problem this time. And hopefully the virus vaccine that we have made is good enough for all the strains that we have currently. But if we can, prevent and catch the infection early and prevent transmission, less likely we'll allow the viruses to mutate. మరి మూడో దశ వస్తుంది అంటున్నారు కదా, మరి అది వస్తుందా? ఒకవేళ వస్తే మరి అది వేరే రకంగా ఉంటుందా వైరస్? మరి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుందా అన్న ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం చెప్తున్నారు. మరి మూడో దశ వస్తుందో రాలేదో, వస్తుందన్న విషయం మరి ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు. దాని గురించి సైంటిస్ట్ ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ దాన్ని రానివ్వకుండా ఉండడానికి మనం జాగ్రత్తలు పాటించవచ్చు. మరి వైరస్ అన్నది మరి మారుతూ ఉంటుంది. మరి మారినప్పుడల్లా దానికి తగ్గ, మరి ఇప్పుడు ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఏ విధం, ఫ్లూకి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ అన్నది ప్రతి సంవత్సరం వేరే వేరే వస్తుంది. మరి దగ్గర 40% కొత్తగా వచ్చే వైరస్లని అది అధిగమిస్తుంది. మరి అన్నిటికీ మరి పనిచేస్తుందా అంటే చేయలేదు, కానీ 40% వాటికి చేస్తుంది. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తలు వహించడం మాత్రం మనం చేయగలము. మరి దీని గురించి మనం ఆశిద్దాము, మనం తీసుకున్న వ్యాక్సిన్ మరి రాబోయే మ్యూటెంట్స్ కూడా పనిచేస్తుందని. Doctor, the next question is related to the children. Children of that is 2 to 18 years age. The question is, how many children were affected by the second wave? How much will the third wave affect this group, and what kind of protection is needed? Luckily, children are not affected like adults are. So that's one of the good things. A lot of kids are considered stronger for some reason, and they have not gotten serious illness. They have gotten more like a cold-like symptoms, and then they get over it, but they are good transmitters. So if children get sick, people around them can get sick. The children may not be as sicker as the adults would be. So that's a good thing. But at the same time, we do not have studied vaccines yet for kids.
because they can be, again, good transmitters. They themselves do not get severely sick, which is a good point. As far as waves go, again, same thing. That's why we have put them out of schools and they're doing virtual learning to prevent transmission of infection. So let's continue to isolate until we can beat this virus. Once we have at least good 70 to 80% people vaccinated, we could say that, hey, our immune system is good, and then we can go back to our normal lives. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే రెండో దశలో పిల్లలు ఎంతగా మరి ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు, మరి ఈ యొక్క కోవిడ్ బారిన 2 నుంచి 18 సంవత్సరాల పిల్లలకి ఎంతవరకు ఇది వచ్చింది అని మరి డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. మరి ఎక్కువ శాతం పిల్లలకు రాలేదు. పిల్లలకు మరి ఎందుకో గానీ అదొక శక్తి ఉంటుంది. ఈ యొక్క వ్యాధి వచ్చినా కూడా మరి అది కేవలం దగ్గు జలుబుతో వెళ్ళిపోతూ ఉంది. కానీ వాళ్ళు మరి ఇతరులకు దాన్ని పాకుతుంది కాబట్టి కుటుంబ సభ్యులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందుకే మరి స్కూళ్ళు ఆపేసి ఉన్నారు. మరి ఈ యొక్క సమస్యకు పూర్తి పరిష్కారం వచ్చేంత వరకు వాళ్ళని మరి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవటము, మరి జాగ్రత్తగా ఉండటమే మరి ముఖ్యం. Next question is about this black fungus, the new fear that is running around in India. The question is, black fungus is something new that's seen in people who have been affected. What is it? How does it appear? What age group does it affect the most? So mucormycosis, which is also the black fungus, has been commonly found here in India more than in the United States. So we all have been questioning about why it is more in India or in that area particularly. So we were thinking about, okay, is the immune system too low in India, or is it that these people are diabetics or they have immunocompromised situation? Definitely people who have diabetes, their chance of getting mucormycosis or black fungus in their nasal cavities and sinuses is much higher, and it is a very serious illness, okay, because the fungal infection can be deadly and life-threatening. So it's very important to identify it and manage it. The reason we thought was maybe because of overuse of antibiotics or overuse of steroids allowed the opportunistic infections to take birth in those nasal passages and sinuses. But also there was another thought, again, we do not know this for sure, but there's a thought that if we are not using all the equipment that is sterilized, or if they're using masks, or if they're using the tubing system for nebulizer machines from patient to patient and they're not sterilized, we're wondering if the infection is transmitting from those, because fungus multiplies quickly when there is moisture. So if there is moisture in the tubings and people are inhaling through the inhalers, we're wondering if that is the risk of transmission, because immunocompromised people would be all over the world. But why it is much higher in India, we are not sure. We're thinking if there's a sterilization issue of the tubing system used between patients. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే మరి బ్లాక్ ఫంగస్ అని అంటున్నారు, మరి దాని అది ఎలా ఉంటుంది, మరి అది ఎందుకు ఇంత ఉధృతంగా మారింది అని డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, బ్లాక్ ఫంగస్ అమెరికాలో కన్నా ఇండియాలో ఎక్కువగా మరి ప్రభావం చూపిస్తుంది. దానికి కారణాలు వెతకడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే, మరి వాళ్ళలో ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అన్నది బలహీనంగా ఉండటమో, లేకపోతే షుగర్ వ్యాధి ఎక్కువ ఉండటం వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండటమో, లేకపోతే ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అన్నది మరి అది కొలాప్స్ అయిపోవటమో దానివల్ల జరిగింది అని. మరి వీరు మరి ఇంకొక విషయం కూడా గమనించారు, దీన్ని నిర్ధారించలేదు కానీ అలా అనుకుంటున్నారు. ఒకవేళ మరి ఈ వాడే సామాగ్రి అన్నది మరి సరిగా స్టెరిలైజ్ చేయకుండా వాడటం వల్ల మరి ఆ యొక్క గాలిలో తేమ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తేమను బట్టి ఈ ఫంగస్ అన్నది పెరిగే అవకాశం ఉందని అనుకుంటున్నారు. మరి సరైన నిర్ధారణకైతే ఇంతవరకు రాలేదు, కానీ ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ అన్నది ప్రాణాంతకం కాబట్టి మరి షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్త వహించాలి, అది వచ్చినప్పుడు దాన్ని కనిపెట్టాలి. Right. The next question is regarding the vaccination, Dr. Again. If a person has taken the first dose of Covishield, can they also go for Sputnik 5 as it is 95% effective? I get that question a lot. We don't recommend going between shots based on efficacy. Okay, I can understand availability, but it is not recommended just because the vaccine is more efficacy, it has a better efficacy than the other.
it does not really matter when it comes to one individual, okay? So vaccines currently here have shown that whatever efficacy they showed in the lab, they have been more efficacious in person. When after the post-market analysis, they showed that more people got more benefit out of it than what the vaccine efficacy showed in the lab. But I'm not 100% sure what the efficacy is listed for COVID Shield and Covaxin, but there is no recommendation going based on the efficacy because that study is for that strain in that lab. So we cannot apply that to a general population. So if Sputnik was made in Germany and we are trying to use that in India, can we predict the efficacy would be same? Probably not. So don't go by efficacy. If any shot is more than 50 to 70% efficacious, it is a good shot. Just take it because, again, you have better chance of prevention. If you got 70% prevention, I would take that versus 30% chances of having to get COVID. So yeah, so 70% is always better than 30. But post-market analysis showed that people do better after the vaccine. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే మరి కోవిషీల్డ్ తీసుకున్నాను నేను ఇంతకు ముందు, మరి ఇప్పుడు స్పుత్నిక్ 5 అన్నది వచ్చింది, దానికి ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్తున్నారు కాబట్టి మరి నేను దాన్ని తీసుకోవచ్చా అని మరి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ప్రభావ శాతం అన్నది మరి వారు టెస్ట్ చేసేది ఒక ల్యాబ్ లో టెస్ట్ చేస్తారు, ఒక రకానికి చెందిన వాళ్ళకే టెస్ట్ చేస్తారు, కానీ అది దాన్ని నిర్ధారించుకోలేము. మరి ఎన్నోసార్లు ఆ ప్రభావ శాతం అన్నది బయటకు వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ లో మరి అందరికి వేసిన తర్వాత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకి అవకాశం దొరికినప్పుడు మనం 50% కన్నా ఎక్కువ ఏది ప్రభావం చూపించినా దాన్ని ఆ యొక్క వ్యాక్సిన్ ని తీసుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతో ఉంది. మరి అది 70% అయినప్పటికీ మీకు 30% వచ్చే రిస్క్ ఉంది కాబట్టి మరి ఆ విధంగా వెళ్లకుండా మనకు అందుబాటులో ఉన్న వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. మరి 2-3 వ్యాక్సిన్లు కలిపి తీసుకోవద్దు, ఒకదాన్నే తీసుకోవాలి, దాన్నే రెండోసారి తీసుకోవాలి. Right, thank you, doctor. And the next question is about what are the post-COVID complications that one should expect or be prepared for? That's a very good thing as well. Again, we are observing a couple of these things. The most common thing is fatigue. A lot of people are still tired even after a couple of months of COVID. We don't know why. Not everybody is, but some people are experiencing tiredness for longer durations with no explanation. They may not have fever, cold, cough, shortness of breath, but they're more tired than usual. That's one common thing that we are seeing among some folks. The second other thing that's recommended to look for is, again, if you're diabetic, to check for your sugars, because after initial infection and your body going through a lot of stress, your sugars can fluctuate a lot. So just be mindful about your diet, your regular medications. Number 3 is thyroid issues. So we've seen that some people have inflammation of their thyroid, and the thyroid can be abnormal for any illness or during the illness. But after the illness, sometimes thyroid does have a bad behavior. So that's why we recommend testing your thyroid hormones after the infection is over to check and make sure they're stable. If they're not, then your medications need to be adjusted based on how it looks. And it may be short term, we don't know. More than likely it is, but you do need to see an endocrinologist and get your thyroid function test to check for it and then treat based on what your results show up. But don't test or be aggressive while you have the infection, because everybody's thyroid will be abnormal when you have active infection. But after it is over and it's been like a month or 2 months, then pay attention to your thyroid. If you're feeling fatigued, that's something to check for. And if it is abnormal, treat it appropriately. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే కోవిడ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత మరి ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని, మరి చాలా ఎక్కువ సమస్యలు ఏం తలెత్తుతున్నాయంటే మరి నీరసంగా ఉంటుందని, మరి చాలా మంది 2-3 నెలల తర్వాత కూడా ఆ నీరసానికి లోనవుతున్నారు. అది ఎందుకో మరి కనుక్కోలేకపోయారు ఇప్పటి వరకు. మరి ఇంకో విషయం మనం గమనించాలి, ఈ యొక్క కోవిడ్ కి వాడే మందుల తర్వాత మీ యొక్క షుగర్ అనేది లెవెల్స్ మారవచ్చు కాబట్టి దాన్ని పరీక్షించుకోవాలి. ఇంకో విషయం, ఈ థైరాయిడ్ సమస్య కూడా రావచ్చు. మరి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మరి ఎన్నో మందులు వాడతారు కాబట్టి దానివల్ల థైరాయిడ్ తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పరీక్షించుకోవాలి. కానీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు పరీక్షించవద్దు. 2-3 నెలల తర్వాత థైరాయిడ్ గురించి పరీక్షించి మరి దానికి కావాల్సిన మందులు వాడాల్సి ఉంటుంది. The next question is about hypoxia. What are the signs of hypoxia and what are the precautions can we take to avoid it? Hypoxia is a condition which means there is low oxygen. Hypo is low, oxygen, oxia is oxygen. So when there is low oxygen,
obviously, we are creatures that work on oxygen. We have full 2 oxygen tanks. We have 2 lungs that have to be fully filled with oxygen and functioning well for us. But imagine if your oxygen tanks are infected with COVID virus or any virus, those will not function like we want them to. So oxygen is our primary necessity every minute. So oxygen levels have to be above 95, definitely 97 to 100%. So most people, if you warm up your hands and check your oxygen, it is about 97 to 100%, and that is normal, okay? And hypoxia is going low on oxygen. So how low is the question? Most people who smoke for long periods of time, their oxygen levels are around 92% a lot of times. Not too good. Of course, you're breathing all that smoke into your lungs. Your oxygen tanks are filled with smoke. Same thing when you have infection, there is inflammation inside your lungs. So your oxygen tanks are not performing to their best. So what happens is you feel tired. So when you're, instead of getting 100% oxygen, now if you're getting only 90% oxygen, you're going to be tired. So fatigue is the most common symptom when you have low oxygen. The other thing is you can feel short of breath, like you cannot get a good deep breath. Even if you're breathing, you feel like I cannot get enough air into my lungs. The other thing is you could cough, or you could cough. I mean, it could be dry cough, it could be a wet cough, but you will have some coughing symptoms. That is another common symptom of low oxygen. But most people are like so tired. If their levels are under 90, they are a case to be hospitalized. So anytime we are under 90, you got to be in the hospital on oxygen, period. So definitely from 100% or 97%, if you're dropping, that's called low oxygen. But below 90, it is hypoxia. You got to be in the hospital on oxygen. So once your body beats the infection, your lungs start functioning better, your need for oxygen will go down, and that's how we know that they are improving. But a lot of people, when you see that they're so tired they cannot get out of bed, check their oxygen, more than likely it will be low. Or they may be normal at rest when they're sitting down. As soon as they start walking, you need more oxygen to run your machine. And when your body's not able to provide that more oxygen, you feel fatigued or tired. That's how you know that you need more oxygen and you're hypoxic. The best way, that's the clinical way to find out, but the best way is check your pulse ox with a cheap pulse oximetry. But always remember to warm up your hands really well before you check it so that you got blood circulation to your fingers. You put the pulse oximetry and check it. It should read 97 and above. Anything below that, you start being careful. And definitely below 92 or 90, you want to be high alert. If you're not a smoker, you're going down towards 92, you want to start thinking about what's going on and recheck it again. You know, take all the precautions. Vitamin C, D, zinc, and proning position for oxygenation also has been very helpful. So there is, I can send you some handouts if you would like how to do proning. But if you sleep in a prone position, meaning on your belly, your oxygen levels seem to improve. So somebody who feels like their oxygen is low, go ahead and do that. And a lot of times when you're just sitting down and not doing anything, we're not deep breathing. So we are using only the top portions of our lungs. So learn to deep breathe. So take a deep breath in, hold, let go. Take a deep breath in, hold, let go. So when you do that, you open up your lungs more. You're using the bottoms of your lungs, which are normally a lot of people are not using because they're not thinking about their lungs. So breathing exercises are the key. If you want to get more oxygen, do your breathing exercises at least twice a day, every day. And proning is another way to increase your oxygen. మరి హైపాక్సియా అంటే ఏంటి, మరి అది ఎలా సంభవించవచ్చు అని అడుగుతున్నారు. మరి హైపాక్సియా అంటే ఆక్సిజన్ లేకపోవటము, దాని లేమి వలన ఈ హైపాక్సియా అన్నది కలుగుతుంది. మరి ఆక్సిజన్ అన్నది పల్స్ మీటర్ తో చెక్ చేసినప్పుడు సాధారణ మనిషికి 95 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, 97 నుంచి 100 వరకు ఉండొచ్చు ఏమన్నా ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు. కానీ అది 92, మరి సిగరెట్లు ఎక్కువ తాగే వాళ్ళకి 92 వద్ద ఉండొచ్చు. కానీ 90 కన్నా తక్కువ ఉంటే మాత్రం మరి ఆక్సిజన్ మీలో తక్కువైందని. మరి ఆక్సిజన్ అనేది మన ఊపిరితిత్తుల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి, ఈ కోవిడ్ ఊపిరితిత్తుల్ని మరి అటాక్ చేస్తుంది కాబట్టి, దానివల్ల ఆక్సిజన్ లేమి అన్నది మన శరీరానికి తెలుస్తుంది. నీరసంగా అయిపోతూ ఉంటాము. దానికి కావాల్సిన విటమిన్ సి, డి, జింక్ అట్లాంటివి వాడవచ్చు. దానికి కావాల్సిన ఎక్సర్సైజులు చేయవచ్చు. బోర్లా పడుకోవటం వల్ల మీలో ఆక్సిజన్ ని మరి ఇంకా ఎక్కువగా శ్వాస తీసుకుని వదలటం వల్ల ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ ని మీరు పెంపొందించుకోవచ్చు. కానీ 90 కన్నా తక్కువ ఉంటే మాత్రం ఆసుపత్రికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. మరి ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ లేమి వల్ల మన శరీరం పనిచేయకుండా ఉంటది కాబట్టి నీరసం అన్నది వస్తుందని గమనించాలి.
Thank you, Doctor. It's very informative. Doctor, next question is about, actually, this question that I'm going to ask, already you've told about this many times, but still specifically somebody's asking, so I'm just asking again. Can a vaccinated person get infected with COVID? Yeah, like I said initially, once you're vaccinated, you can be protected, but you can still get the virus that can sit in your nasal passages or sinuses. You may not get a big infection, but you can still suffer something like a minor cold, okay? The vaccination helps to prevent hospitalizations or deaths from COVID. It does not prevent getting small infections like a cold. You can still get it. So just be careful. Since we are in the pandemic, it is important to still prevent and do all that precautions. We need to still take all the precautions while we're in the pandemic, meaning every other person is infected around us. So the chance of keeping on getting the virus that stays in our system is much higher. So can you get the infection again? Yes, you're not completely 100% immune. Nobody can give you something that is 100% efficacious, right? So depending on how much immunity you have, you can still get the infection. మరి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఎంతవరకు సురక్షితం, మళ్ళీ కోవిడ్ రాదన్న గ్యారంటీ ఉందా అన్న ప్రశ్న వేసినందుకు డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. మరి ఇన్ఫెక్షన్ రాదని అయితే చెప్పలేము మరి 100%, ఎందుకంటే ఎవరు 100% ప్రభావ శాతాన్ని చూపించట్లేదు. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ నాసిక రంధ్రాల్లో ఉంటుంది. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బట్టి అది ఎంతగా పనిచేస్తుందో దాన్ని బట్టి మనకు అది ప్రాణాంతకంగా మారకపోవచ్చు. అదొక చిన్నపాటి దగ్గు జలుబుతో వెళ్ళిపోవచ్చు. మరి ఇది మనకి రాదు అన్న గ్యారంటీ లేదు, కానీ మరి అది కొద్ది శాతంలో వచ్చి తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది. వ్యాక్సిన్ వేసుకోవటం వల్ల అది ప్రాణాంతకంగా మారదు. Doctor, this question about person who is recovered from COVID, do they have to do any test before taking their vaccination? That's a very good question. Again, if you had infection and you recovered, the assumption is that you're going to be immune for 90 days at least. You can get the vaccine anytime. You do not have to test before getting the vaccine because there's no point. You're going to get the vaccine to help increase your immune system. So you don't need to check whether you have the infection or not. If you're clinically fine, if you don't have any symptoms, you don't have fever, you're not sick, go ahead and get the vaccine. మరి కోవిడ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకోవాలా వ్యాక్సిన్ తీసుకునే ముందు అని ప్రశ్నించారు. దానికి డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు మరి 90 రోజుల వరకు మీరు కోవిడ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత 90 రోజుల వరకు మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి పోరాడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మళ్ళీ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా వ్యాక్సిన్ కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 90 రోజులు ఆ తర్వాత మీరు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు, టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Right. And one more thing is the test can remain positive for a long time. So once you have COVID and you tested, and let's say your symptoms are gone away after 2 weeks, if you retest it, a lot of times the test will remain positive for a long time. So that's why we don't recommend testing to see if it's cured, because the test can stay positive for weeks and weeks and weeks. మరి కోవిడ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత మీరు టెస్ట్ చేసుకున్నా కూడా 2-3 వారాల తర్వాత టెస్ట్ చేసుకున్నా కూడా అది పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి దానిలో ఆ టెస్ట్ చేసుకోవడానికి అర్థం ఉండదు కాబట్టి టెస్ట్ ని సిఫారసు చేయట్లేదు. The next question is about a person who has recovered from COVID. The question is, if a person is recovered from COVID but still experiencing uneasiness in breathing, what should they do? Again, the best thing, if they are recovered from COVID, congratulations, that's good. That's a very good thing. And you may have small symptoms of fatigue, shortness of breath, for which you can use your deep breathing exercises. Some people might need something called a albuterol inhaler to do inhalation to help open up their lungs so they can get more oxygen in. So that is a possibility. And again, stay away from pollution if you can. So that helps a lot with your lung health. If you're smokers, please stop smoking. And also, secondhand smoke can affect a lot of people too. If there are any smokers in the house, stay away from that because you're trying to help your lungs to recover. So any increase in oxygen is going to help you. So deep breathing exercises are the key to continue to stay healthy. Other things that help improve your immune system is your vitamin C, D, and zinc. So you can take that for the next 3 months since we are in the pandemic. So the recommendation is to take vitamin C about 2 grams. Again, in India, there may not be a lot of vitamin C tablets available, but what you could do is use your local lemon
Those are the best resources for vitamin C. And then there is amla or ushirkayalu. Use that. Those have high vitamin C. So every day you should be eating those, literally. During this pandemic, whether you have COVID or not, every day use your lemons and amla because they help to improve your vitamin C. Because vitamin C is the biggest component in your immune system for any viral infection or any infection. Number 2, vitamin D. Vitamin D, whether you sit in the sun or not, there has been a pandemic of vitamin D. If you check your vitamin D, a lot of people have low vitamin D. So there is vitamin D available in the pharmacy for cheap. So get those vitamin D supplements and take them. What is the routine recommendation? I would say most people, since they are low on vitamin D, you can get the high dose of vitamin D. If you all want to write this down, please do so. This is very important information. Vitamin D is available at 60,000 IU or international units. You can take this one a day for 3 months for most individuals. Children could do it every other week or once a month. But this helps to build your immune system. And I have seen some people take this every day. Please do not do that. That will be very high dose. If that's not available, there is 1,000 units of vitamin D available to take one a day. If somebody wants to take it every day, that's available too. You can take one a day every day for the next 3 to 6 months. But if you want to take high dose and not worry about taking a lot of pills, you can take, let's say, one vitamin D, 60,000 units once a week. Like every Sunday, you remember to take the pill for the next 3 months to build your vitamin D, and that will help with your immune system. So these are things that you can do to prevent. Zinc is available over the counter. I think Zinco White in India, take that one a day. That'll help. So these are 3 primary things for prevention. So, vitamin C from your lemons and your ushirkayalu or amla. Number 2 is your vitamin D. Number 3 is your zinc. And overall, the 2 important things is hydrate. Drink a lot of water because water flushes things out of your system. Next is drink, do the breathing exercises. So those are the other 2 things. So the 3 vitamins we talked about and the 2 things to do is breathing exercises and hydration. Those will be the key things to prevent, and if you already got COVID, to prevent another infection. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే కోవిడ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత శ్వాస సంబంధమైన ఇబ్బందులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి, దానికి ఏం చేయాలని అడిగినారు. దానికి డాక్టర్ గారు చెప్పినారు మరి డీప్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, మరి శ్వాస లోతుగా పీల్చుకొని మరి ఆ ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం వల్ల మరి ఆ యొక్క లంగ్స్ ని మరి ఆ ఊపిరితిత్తుల్ని మరి మీరు ప్రభావితం చేయవచ్చు. మరి అదే విధంగా ఆక్సిజన్ కూడా ఎక్కువగా అందుతుంది. మరి ఎజిత్రాల్ ఇన్హేలర్లు వాడవచ్చు. మరి ఒకవేళ మీరు సిగరెట్లు వాడుతున్నట్లయితే వాటిని మానేయాలి. మరి సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్, ఇతరులు సిగరెట్లు వాడుతున్న దగ్గరికి మీరు వెళ్ళకూడదు, ఆ పొగ తీసుకోవద్దు. మరి అదే విధంగా విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, మరి జింక్, మరి విటమిన్ సి కొరత ఉండొచ్చు ఇండియాలో. విటమిన్ సి మరి నిమ్మకాయలు మరి ఉసిరికాయల ద్వారా విటమిన్ సిని పొందవచ్చు. అదే విధంగా మరి విటమిన్ డి కూడా మరి హై డోస్ తీసుకోవాలి. వారానికి ఒకసారి 6,000 IU ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ మరి ఇది తీసుకోవాలి. మరి పిల్లలకైతే 2 వారాలకు ఒకసారి లేక నెలకు ఒకసారి తీసుకోవాలి. మరి అదే విధంగా ఎక్కువ నీళ్లు తీసుకోవాలి. దానివల్ల దాన్ని బట్టి మనము ఆరోగ్యంగా మారవచ్చు. The next question, doctor, is the virus present in the air? How long will the virus be present in a COVID recovered patient's home? And actually, there's also that somebody else also had asked a similar question in which they said about if a corona victim dies, will the virus still be alive and how long will it be there? Basically, the surroundings, people are worried about the surroundings. How long will the virus be there? That's a very good question. Most viruses need human vectors. That means they live in human beings. Less likely they'll live outside for too long. But if there is droplets in that fluid, there will be viruses left. So the recommendation is to really clean up your house, your doorknobs with Clorox or bleach, something that will keep everything clean. Do that frequently. If there is somebody with COVID around the house, I always say clean up everything around them, because if they cough or sneeze, the bacterial virus can stay around them for a while. And if this person is getting better, they can get reinfected with the same virus. So that is very likely. And also people around them can get reinfected. So literally wipe it down every day, at least once or twice a day, to keep all the surfaces clean.
As far as the number of hours, we're not 100% sure whether it's going to be 2 hours or 6 hours. We don't know, but clean as much as possible with disinfectants, and use as many resources as possible for that. And again, home remedy, you can use your lemons for that, or you could use your vinegar, you could use bleach, you could use your Lysol, Clorox, whatever you get as an antibacterial, anti-disinfectant to wipe down your countertops, tables, beds, wash your bed sheets regularly. So do all those things that you can, because we're not 100% sure the number of hours, but we know that they will stay on the surface for some time. And if you touch a countertop where there's droplet infection and you touch your face, you can get it. So again, the best other thing is don't touch your hands to your face, because once you touch it, you carry the virus to your face, and then from there they can migrate into your body through all the openings like your eyes, ears, or mouth or nose. So very important to kind of keep that in mind. Unless you wash your hands, don't touch your face. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే కోవిడ్ సోకిన వ్యక్తి ఉండే ఇంట్లో ఆ వైరస్ ఎంతకాలం ఉంటుంది, చనిపోయిన వారిలో ఆ వైరస్ ఎంతకాలం ఉంటుంది అని మరి ప్రశ్నకి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, మరి ఆ తుంపర్లు ఉండటం వల్ల మరి వైరస్ మరి ఇంకొకరికి రావచ్చు, కాబట్టి పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, ఇల్లు ఎప్పటికప్పుడు మరి తుడుచుకోవాలి, మరి లైజాలు, డెటాలు ఇట్లాంటివి వాడి తుడుచుకోవాలి. ఇంకా మరి ఏదన్నా ముట్టుకుని మరి దాని తర్వాత మన ముఖాన్ని ముట్టుకుంటే అది అక్కడి నుంచి మనలోకి వస్తుంది, కాబట్టి మన ముఖాన్ని వీలైనంత వరకు ముట్టుకోకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. మరి చేతులు శుభ్రంగా చేసుకోవాలి. మరి ఇది 2 గంటలు ఉంటుందా, 6 గంటలు ఉంటుందా, 6 గంటల వరకు జీవిస్తుందా అని మనం చెప్పలేం, కాబట్టి ఇంకా ఏ నిర్ధారణకు రాలేదు. కాబట్టి పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే పరిసరాలు మనకే మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది, ఇతరులకు సోకకుండా ఉంటుంది. But Doctor, I just want to check regarding. I mean, recently there's been some articles saying that there is coronavirus in the air also. But is it present in the air? I mean, should we be conscious about it? Right. Since it's a droplet infection, the droplets are very fine particles of fluid that carry the virus. So they're likely to stay. And then those people who have air-conditioned houses, they have to be careful because they do circulate that air. So some of the disadvantages is we may be circulating the same air. Unless you have open doors and windows, you tend to at least get fresh air in, but recirculated air seems to carry it more often. మరి ఈ వైరస్ అనేది గాలిలోంచి సోకుతుంది అన్నారు కదా, మరి అంతవరకు నిజమని డాక్టర్ గారిని అడిగినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, మరి ఆ తుంపర్లు మరి చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి గాలిలో ఉండవచ్చు. మీరు ఒకవేళ ఏసీ వేసుకుని ఉంటే అవే తుంపర్లు మళ్ళీ లోపలికి వస్తూ ఉంటాయి, కాబట్టి అట్లాంటి ప్రదేశాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరి కిటికీలు, తలుపులు తెరుచుకుని గాలి వీచే ప్రదేశం అయితే మరి అట్లాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఈ తుంపర్లు మరి చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి గాలిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. Right. The next question is about a person asked, if a person was with corona symptoms but did not get tested, they took medicines and were isolated, will there be any side effects for with the medicines if they were not actually positive with corona? That is a good question. So there's 2 things. Now, since you're in a pandemic where there's a lot of people who have COVID, if you have some symptoms of cold, you can assume that it's COVID. Yes, because we are in the pandemic where there's so many people infected. So if you take treatment based on symptoms, if somebody has dry cough, fever, fatigue, loss of taste and smell, they have COVID, whether you test it or not. So you treat them as COVID. That's true. But somebody just feels, I'm a little tired and I think I've got COVID. No, don't do that. Just be careful with overtreating also, because overtreating can increase your risk for drug resistance, meaning the antibiotics that you take may not be effective when you really, really need them. So do not overtreat, but at the same time, remember, if you have at least 2 or 3 symptoms like dry cough, fatigue, and loss of taste or smell, more than likely you are COVID positive. Even if the test comes back negative, a lot of times we treat them as COVID positive because their symptoms are very much like COVID. Okay, so it is okay to clinically treat based on infection. So whatever their local protocol is of antibiotics, steroids, and ivermectin, whatever the local protocol is, use that. Again, do not go to the hospital unless you have shortness of breath. Okay, so
use your outpatient resources, or if you have mobile clinics that come and treat you, use those resources versus going to the hospital. So hospitals, try to use those only if you're needing IV medications or oxygen. And a lot of times some people can get their oxygen and be at home because basically you're fighting the infection. There's no true big medication. Early on, if you're very sick, within that first few days, the antiviral medications work, like the remdesivir and ramiprevir. They work only in that first few days. If you have crossed that first 1 or 2 weeks, then more than likely you have to just build your immune system and fight off infection. So it is okay to treat with azithromycin. Again, don't go for steroids unless you have lung infection, meaning somebody tested your lungs and listened to your lungs and says, okay, you are wheezing or having shortness of breath. Then use steroids, because overuse of steroids is also one of the reasons that people could get secondary infections like the fungal infections and the mucormycosis and stuff like that. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకవేళ నాకు కోవిడ్ ఉందని నిర్ధారణ కాకపోయినా మరి లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మందులు తీసుకుంటే ఆ మందులు తీసుకోవటం వల్ల ఏమైనా నష్టం ఉంటుందా అని. మరి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, మీకు 2-3 లక్షణాలు ఒకేసారి ఉన్నట్లయితే, మీకు నీరసము, దగ్గు, ఇంకా వాసన తెలియకపోవటము, రుచి తెలియకపోవటము, ఇట్లాంటివి 2-3 ఉంటే అప్పుడు మీరు దాన్ని కోవిడ్ కింద తీసుకొని మీరు మందులు వాడటం వల్ల ఎటువంటి అపాయము లేదు. కానీ కేవలం నీరసంగా ఉందని మందులు తీసుకోవద్దు. అట్లా తీసుకున్నప్పుడు మరి ఏమవుతుందంటే, అవసరమైనప్పుడు శరీరానికి ఆ మందులు పనిచేయటం మానేస్తాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వాడాలి. మరి ఈ రెమ్డెసివిర్ ఇవి మొదటి వారం వరకే పనిచేస్తాయి. మరి ఆ తర్వాత ఒకవేళ మీరు వారం దాటిపోయిందంటే మరి ఎజిత్రోమైసిన్ ఇట్లాంటి మందులు వాడాలి. మరి స్టెరాయిడ్స్ సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ వాడాలి. ఎందుకంటే వాటిని ఇంకా లంగ్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని నిర్ధారణ అయితేనే అవి వాడాలి. ఎందుకంటే అవి వాడటం వల్ల మరి బ్లాక్ ఫంగస్ ఇట్లాంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవచ్చు. కాబట్టి మరి జాగ్రత్తగా వాడాలి. మరి ఒకవేళ మీకు 3 లక్షణాలు ఉంటే మరి అది కోవిడ్ గా భావించి మందులు తీసుకోవటం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అని డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. The next question, doctor, is about this infections, like respiratory infections. What is the difference between pneumonia, lung infection, and COVID? Okay. So COVID is the name of COVID infection. The virus that causes COVID infection is coronavirus. Okay. So lung infection is a general infection, saying that if the lungs are infected, we call lung infection. The scientific name for, or the medical term for lung infection is pneumonia. There are other kinds of lung infections, but pneumonia is the most common lung infection. మరి కోవిడ్ వైరస్ వల్ల సంభవించే ఒక లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ని, మరి కరోనా వైరస్ వల్ల సంభవించే ఒక లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ని, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ ని కోవిడ్ అంటారు. మరి ఇతర సమస్యలు కూడా ఊపిరితిత్తులకి రావచ్చు, ఇతర వైరస్ల వల్ల కూడా రావచ్చు. వాటిని మరి జనరల్ గా నిమోనియా అంటారు. మరి ఆ విధంగా దాన్ని ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ అని జనరల్ గా అంటారు. కానీ ఈ ప్రత్యేకంగా కరోనా వైరస్ తో జరిగింది కోవిడ్. This is a question from a person who's right now in this quarantine. He says, since I'm on the 5th day of quarantine and maintaining a saturation level between 96 and 98, also I do not have fever, no cough, no body pain. I haven't lost my appetite. Still, I'm worried as people say things may turn bad after the 7th day. All right, number one thing is stop worrying. I think when you worry too much, your stress itself will decrease your immune system. So the mind is everything, okay? So put in your mind that you're going to be fine, you'll be fine. Number one thing, once you are COVID positive with infection, quarantine yourself for 2 weeks. Very, very important, okay? Number two, if you hydrate yourself, take your vitamin C, D, and zinc, and do your breathing exercises, more than likely you will build your immune system to fight off the infection and should not have any problem after that. So if you stay in fear, more likely it'll get you. So please don't be afraid. Just quarantine, enjoy your time. That's your time off from work and from everybody. Okay? మరి ప్రశ్న ఏంటంటే, నేను క్వారంటైన్ లో ఉన్నాను, 5వ రోజులో ఉన్నాను, నాకు జ్వరం లేదు, మరి శ్వాస కూడా బానే ఉంది,
97 నుంచి 99 వరకు చూపిస్తుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్. మరి నేను మరి ఇట్లాగే ఉండాలా? మరి జనం ఏమంటున్నారంటే 7వ రోజు తర్వాత మరి తీవ్రమైన పరిస్థితులు వస్తాయి అంటున్నారు. మరి నేను చింతిస్తున్నాను దాని గురించి అని. మరి డాక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే చింతించాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ చింత వల్ల మీకు ఇబ్బంది ఎక్కువ అవుతుంది. మీరు మరి విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, జింక్ వేసుకుని మరి 14 రోజులు మరి ఆ క్వారంటైన్ లోనే ఉండాలి. తప్పకుండా ఉండి మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బలపరుచుకుంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని మీరు అధిగమించవచ్చు. కాబట్టి మీరు చింతించడం మానేసి మరి ఆ విధంగా చేయండి. Doctor, there's a question related to the diet that you mentioned for with 30% protein and 70% vegetables. Patient who's a diabetic is asking, like, being a diabetic and having kidney problem, can the COVID patient take protein? Yes, actually, there's a lot of fear about protein and kidneys, okay? The problem is the understanding of protein levels. Normally, a person needs about 0.8 to 1 gram of protein per kilogram of body weight. So somebody who is 70 kilos will need about 70 grams of protein, roughly. So if you eat 1/3 to 2/3 ratio of protein to vegetables, you're not going to overeat protein. This is adequate protein, okay? So a lot of people are undernourished. They don't get enough protein. So it is very important to eat your lentils and beans, soybeans, which have good amount of protein. At the same time, when you have a kidney issue and you have diabetes, it is also important to have adequate protein. We are not overdoing protein. When you eat more than 2 or 3 grams per kilogram of protein, then that's high, okay? A lot of people think, okay, because I have kidney issue, I should not eat protein. That's not the thing. A lot of people are misunderstanding about adequacy of protein. So we are talking about adequate protein that is necessary to maintain good health. So adequate protein is about 0.8 to 1 gram of protein per kilogram. So, you are not going to overdo if you're going to take 70 grams of protein per day. So you want to make that judgment. A lot of people eat less than 30 grams of protein per day, and that's why they have a lot of problems with fluid retention. So especially in diabetics and kidney problems, they have fluid retention because of low protein. So you want to make sure you get adequate protein, not inadequate protein. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే మరి నాకు డయాబెటిక్ ఉంది, మరి కిడ్నీ సమస్య కూడా ఉంది, మరి ప్రోటీన్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది తలెత్తుతుందా అని. డాక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే నార్మల్ గా మనిషికి మరి వారి బాడీ వెయిట్ కి అనుసారంగా 1 kgకి 0.8 నుంచి 1 గ్రాము ప్రోటీన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సరైన మోతాదులో ప్రోటీన్ తీసుకోవటం అనేది చాలా అవసరం. కాబట్టి మనము ఎప్పుడు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాం అనుకోకుండా సరైన ప్రోటీన్ అన్నది తీసుకుంటే మనకి మరి నీరుని మరి ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ కి అది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మరి దాని వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉంటుంది. కాబట్టి సరైన మోతాదులో ప్రోటీన్ తీసుకోవటం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. Doctor, there's a person who has been positive. He's asking, it looks like he's not, he wanted to donate plasma, but was not able to donate plasma. Why is that I'm not able to donate plasma, though I was positive earlier? There's a question, doctor. Sorry, doctor, we're not able to hear. Right now, the CDC and WHO are saying that we are not seeing as much efficacy with plasma. So that's why we're not doing plasma donations, or we're not collecting plasma at this time. That is what we know currently. Yeah, in the past we did it, but right now we are not thinking that that's as efficacious as other treatments that we have right now. మరి ప్రశ్న ఏంటంటే నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్ ని అయినప్పటికీ నా దగ్గర నుంచి ప్లాస్మా తీసుకోవడానికి నిరాకరిస్తున్నారు ఎందుకు అని. మరి ఈ యొక్క మార్గదర్శకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు మార్గదర్శకాలు ఈ ప్లాస్మా అన్నది పనిచేస్తుందని ఇప్పుడు వారు భావించట్లేదు. మొదటి దశలో భావించారు కానీ ఇప్పుడు భావించట్లేదు. కాబట్టి ఎవరి దగ్గర నుంచి ప్లాస్మా తీసుకోవట్లేదు. Right. Doctor, I'll go for the last question now. Can we take antibiotics and homeopathy medicine together after being tested positive for COVID? You could take, again, talk to your local doctors who give you those medications, because I'm not sure if homeopathy medicines have any lesser efficacy when you're on steroids, but to my knowledge, they should not have any problem, but please check with the local doctor who is giving you those medications.
మరి ప్రశ్న ఏంటంటే మరి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు హోమియోపతి మందులు కూడా వాడొచ్చా అని కోవిడ్ ఉన్నప్పుడు మరి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే మీరు మీ యొక్క లోకల్ గా ఉన్న వారిని డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి. నాకు తెలిసి అయితే మరి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు హోమియోపతి మందులు వాడటం వల్ల యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకునేటప్పుడు. The question is going on and on, but doctor, I think we'll wind up here. But just let the ones, of course, who have a lot of questions, please pass on the questions to us. We will get the answers, advices, and pass it on to you. మరి ప్రశ్నలు వస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి మరి మీరు మీ ప్రశ్నలను మరి సహోదరుడికి పంపించినట్లయితే వాటికి తగిన ఉత్తరాన్ని మీకు తర్వాత పంపిస్తారు. Thank you very much, doctor. I hand over to Satish. ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గారు. Oh, thank you very much, Mr. Anthony. You did an excellent job with translation. I can't believe it. You did a super good job. I could not believe you translated my English into super nice Telugu. Thank you for doing that. And it's my honor and pleasure to be with you all. I hope I have answered some of your questions and gave you some relief with your stress about questions and a lot of media and confusion out there. I hope I have clarified some of those, but it's my joy and pleasure to help anytime, and it's been my honor to be here. Thank you so much. Thank you very much, doctor. And thank you, Robert, for organizing this. You're most One welcome. other thing I would ask, Robert, if you have recorded this, could you share that recording link with me, please? Yes, sure. And last thing, Jyoti, is it okay if you share about the website, which is free of cost for the Indians? And that would be great. Thank you. Absolutely. So everyone, we do have free service for all COVID patients from India. Basically, you or your family member can connect directly via eGlobal Doctors. I'm going to put that in your chat, eGlobalDoctors.com. It's a simple, straightforward website. On the first page itself, as you scroll down to the middle of the page, there is something called Connect. So all you have to do is connect with that one click. You will get to talk with a volunteer who will then help you connect with the doctor. So me and my whole physician team in the United States are trying to help out people in India and also take some of the burden off of the doctors there who are working 24/7 and the staff. I'm sure they're burned out doing all of that. So we are doing this service on weekends and after our clinic hours to help answer any questions you may have. So please visit that website, which is eGlobalDoctors.com, and click on the link. There's timings given on there as well, and it is very simple and easy. A lot of people have used it. So let's say if you are in one city and somebody, your family member is in another city, both of them can connect and talk with the doctor and have all your questions answered. You can bring your labs, your blood work, your imaging studies, everything, and we'll put all that information together and give you the answers that we know. So I hope that helps. మరి ఉచిత సలహాలు వైద్య సిఫార్సులు మరి వారు దయచేస్తున్నారు. మరి ఆ యొక్క ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళినట్లయితే eGlobalDoctors.com కి వెళ్ళినట్లయితే మీరు ఉచితంగా మరి ఒక బటన్ క్లిక్ చేయటం వల్ల మీకు డాక్టర్ సహాయం దొరుకుతుంది. మరి వారు మీకు తగిన సహాయం చేస్తారు. మందులు ఏవి వేసుకోవాలి, ఎట్లా ఉండాలి అని మొత్తం మరి ఇండియాలో ఉన్న కోవిడ్ పేషెంట్స్ అందరికీ మరి ఎవరికైతే అవసరత ఉందో వారికి ఉచితంగా సలహాలు ఇవ్వడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. Satish bro, you can take over. Satish, can you hear? Ronald, can you check Satish is with us? Yeah. Yeah, Satish. Bringing everyone to it's for your and bring the
Vinay, it's not clear. Anthony, are you able to hear Satish or No, no. you're not able to hear, right? I think there is some signal problem with Satish, but I'm sure what Satish wanted to try to say is a big thank you to Dr. Jyoti. Kanavan, can you mute? Okay, thank you. So I'm sure Satish was trying to communicate a big thank you to Dr. Jyoti for this wonderful session and help and మరి డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన అద్భుతమైన సలహాలు మరి సహాయం గురించి మరి డాక్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. Yeah, we are very much grateful to you, doctor, for spending your valuable time with us and helping all of us and answering all the questions. మరి Thank you very much. It's my pleasure, my honor and pleasure to be here. I really appreciated all the questions. They were all great questions. Definitely. And then please make use of the eGlobal Doctors because it's free service. We're just trying to help out. And please feel free to ask any questions. There's no bad question. Please ask your questions, bring your reports so that your mind could be at ease. And we have a lot of doctors who are trying to help out. So please make use of it. There are doctors from different regions of India who have been here for years and years. They can speak different languages. They can speak in English if they want. And there's a lot of handouts they're giving out. So make use of that free service and pass it on to everyone that you know of so more people can benefit. So thank you very much. My pleasure being here. I appreciate it. Thank you, doctor. And also I wanted to thank Robert and Satish who coordinated with doctor and helped, and want to thank Karnaban brother who welcomed all of us, gave a warm welcome, and definitely Joshua did a fantastic job shooting a lot of questions, and amazing job done by Anthony. I mean, very well translated. We all could able to learn, and even Telugu we could able to listen and get answers to our questions. Thank you so much, Anthony, and all the brothers for this time that we all could able to have. Yeah, definitely. Thank you to Joshua, especially went through all the questions patiently. Thank you very much, and thank you, Robert, for organizing this, and Anthony for translating wonderfully, and and all the coordinators who have worked. I'm sure y'all have worked too hard to get everyone on board. So thank you very much. All right, I have to take a leave for another meeting, so I will say goodbye and have a good time. Please be stress-free. It's going to be okay. We have gone through a lot. We'll go through this one too. So take care. Bye-bye. Thank you so much. Thank you.